cái bạn cái nguồn gốc của mình hiện ra tức là Phật. Không dịch chữ Buddha. So when your true self come up, reappear to you, you become a Buddha. Thì mình được cái dụng của nó là tự do tự tại, không giới hạn. And then you can live a healthy life without any limitations. Because now you have all the limitations from your brain. Your brain help you, but your brain limits you too. But when you can live without the help of the brain, you are free and independent. You don't depend on the working of your brain anymore because your true self coming up. You understand? Because when you depend on your brain, when you die, all the functions, all the workings of your brain go with you, die with you. You have nothing left. But when you have your true self coming up, it's eternal. It lasts forever. I want that. Nói thêm nè. Khi mà được tự do tự tại đó, tức là mình đi vào cái cõi nào cũng được, địa ngục cũng được, cõi trời cũng được, ở loài nào cũng được, loài sanh. When you're completely free, you can go anywhere you want. You can go to hell, you can go to different worlds, you can go anywhere you want because you control yourself. You don't have any limitations around you. And then you're free. And no one can put a net over you either. No one else can. Yeah, when you're free. But I don't live in that situation yet. So but when you're free, you come to a different field of your mind. And then that you need to practice then to understand it. But you can see it step by step. You can feel it, you can get the experience, you can see the improvement. But to the end, it's hard to answer that because we don't come to that point yet. And when we come there, everyone has a different experience. No one is alike. Yeah. Tức là mình làm chủ vấn đề sanh tử. Yeah. And then you can control the cycle of death, reborn and death. You control it. If you want to die, you die. If you want to be reborn, you decide that. Cái pháp tham thiền này, tức là pháp thực hành này là mình biết mình là cái gì. Yeah. The only whole purpose of this stand is to find back your true self. To be free, to be independent. Does he think that, you hear these metaphysical things saying that there's more light, so more people are getting to that point than ever before? Okay. Maybe easier to get to that true self? Bà hỏi là cái metaphysical á, con không có biết dịch ra cái tiếng Việt bạn sai rồi. Cái metaphysical đó là có một số cái người cho nó ở giữa cái physical, cái nó ở giữa cái ý thức đó. Thì nhưng mà bà xài cái chữ này là metaphysical, mà bà xài là không có chính xác. Nhưng mà tại vì cái người Mỹ thì nó hiểu theo cái cách từ của người Mỹ. Nhưng mà bà hỏi là cái này nó có dễ làm không? Bà hỏi cái cách này nó có dễ làm không? Cái này rất là đơn giản. Because I couldn't find the equivalent into your metaphysical. I understand in English, but I cannot find the Vietnamese equivalent to it. So chỉ cần hỏi không trả lời. Yeah. Không cần. Very simple. Ask and cannot answer. Cannot resolve it. That's all. Keep practicing. Yes. So when you ask the question, are you hoping by asking the question to stop your brain from thinking? Bà nói là khi mà mình hỏi cái câu hỏi đó, mình có hy vọng là
cái câu hỏi đó, nó làm cho cái đầu của mình nó bớt, nó đừng có suy nghĩ nó không. Đúng rồi, không suy nghĩ. Tức là khi mình hỏi không có trả lời á, tự nhiên nó không có suy nghĩ, không có tìm hiểu, thì cái bệnh stress của mình nó sẽ. Okay. When you ask a question, you can resolve your question. It comes natural. You don't put your hope into it. Because when you put your hope into it, that means you already put the precedent into it. No, it come naturally. It comes by itself. Because if you put your hope into it, that means you begin the working of your brain into it. And we don't want the working of your brain into it while you're practicing it. I understand. Nói còn thêm cái sự thắc mắc đó là không hiểu, đối nghịch với những cái sự hiểu biết của thường ngày của mình. Nếu mà mình giữ được cái không hiểu, không biết đó, thì tự nhiên là cái biết thường ngày nó không đến được. Okay. The more you practice, and then the more you the more you keep the feeling I don't know consistent, and that consistency will eliminate all the wandering thoughts in everyday life. It comes naturally. You don't need to hope for it. It will come by itself if we do it right. Yes. So the asking of the question is just a tool Yeah. to get to that place. Yes, just like the master uses it as a cane. Now, we walk with that as a tool to help you to get there. Nói tiếp không? Có ai hỏi nữa không? Muốn hỏi ai hỏi nữa không? Không, mà muốn nói tiếp thì nói tiếp. Dạ, tôi muốn nói gì? Con đâu có biết. Cái không hiểu, không biết đó, nó là cái nguồn gốc sai lầm của mình á, là cái nguồn gốc sai lầm. Còn cái hiểu biết là cái ngọn sai lầm của mình trong hiện tại này. Dạ, cái khó này Cái sai, thầy nói lại thì để con làm lại, cái này có làm cho thầy. tức là cái không hiểu biết á, đó là cái nguồn gốc sai lầm của mình hiện tại. Cái không hiểu biết hả thầy? Cái không hiểu biết là cái nghi tình đó. Yeah, okay. He's saying that the feeling of I quote and quote I don't know is the root of all the wrong around here to make us like reborn, death. It's the root of that. Because now we come back to the root in order to figure out what above it or what behind it. Cái hiểu biết là cái ngọn sai lầm của mình. Đấy là cái gốc, bây giờ cái ngọn. The so-called I don't know is the root of your misconception about yourself, and the know it all, I know everything, know it all in every day, is the top. It's just like the tree, the flowers, the result of that root. Yeah. So now we're working directly into the root. We don't cut off the flower, the branches, and the trees because it will grow again. We go directly to attack the root, where it began originally. That means we go directly to the root, because other than it's trying like to cut the branches, cut the trees, picking the flower in order to cut down the tree to trim it, but the root is still there. In order to eliminate the tree of all the misconception about yourself, we attack the root. Mình dùng thiền á, là dùng cái không hiểu biết, duy trì cái không hiểu biết cho nó liên tục, tự nhiên cái hiểu biết nó sẽ không đến được.
Cái đâu hồi nãy mình nói rồi. Mình nói lại nhắc Dạ. lại cái này phải Okay. cần nhớ. Okay. He said it's important to understand that as long as you are consistent with the feeling of I don't know, I can't answer, I can't resolve, it will help you automatically to eliminate all the I know it all, I know it, I could figure it out myself. Yeah. And then when you're not bothered with I know it, I figure it out myself, I find the resolution for it, and then your mind will be a lot cleaner. The more you go consistent with the feeling, no, I don't know, but I want to know, and then everything around you, you can answer, you know, you can use your brain to process it, will stop by itself. Because when you're busy at something, other become the second, right? If this one is your first priority, the left is a lot less, right? And you don't pay attention, you don't keep yourself busy with a lot less. You want to go directly to your first priority, right? To get it done. Chỉ còn cái không hiểu biết đó mà nó liên tục và ngày đêm 24 giờ trên 24 á, thì nó sẽ tự chấm dứt nó. Yeah. And then when you practice to the point the I don't know becomes so consistent, 24 hours non-stop, and all your misconception, all the functions processed by the brain will stop by itself. You don't need to get rid of it. It will stop by itself automatically. You don't need any effort to stop it. You just focus on your question. You don't focus on to eliminate the working of your brain. You focus only on your question. And the rest will stop by itself. Simple. Yes, very simple. Thì lúc đó mình biết được cái nguồn gốc chính mình, cũng là cái nguồn gốc của mọi thứ ở trên đời này. And then when you find yourself back, you know the true faces of everything. And you will find the true, quote unquote, true face of the origin of your beings. I mean, you answer your question. You control yourself. You don't need your body as a house to help you to control yourself. Because now your body is a vehicle as a house to host yourself. Thì mình làm chủ được 100%, làm chủ được mọi thứ mình. And then you will become your own boss, 100%. Mục đích của thiền của mình là gì? You have no boss. You boss yourself. That's worthy. Yes. Nói hiện giờ mình không có làm chủ được mình bao nhiêu lắm, có thể 20%, 30%. Đối với cái ngoại cảnh. To all the surroundings around you. For now, with the help of the brain, you can control like 20% top. But when you find your true self, you control it 100%. No limitation. Very interesting. Yeah. Oh, you just do that? Đối với cái tình cảm của người, mình cũng không có làm chủ được hoàn toàn, và vật chất cũng vậy. For now, you can't control your emotions, you can't control your feelings, and you can't control all the attractions of material attractions with the working of your brain. Mục đích của thiền là làm chủ được hai vấn đề đó, tình cảm và chủ được vật chất. Yeah.
the purpose of this Zen is to help you to control your feelings, and your desire for material life. All the material life, everything around you, all the physical around you, you will control it. Mọi người, mọi chúng sanh đều có một cái tánh là tự do tự tại và nhau. Tánh giác ngộ phải là tự do tự tại và nhau. Okay, so every beings, including human beings, animals, right, have the same freedom and independence like the Buddha. If we can find our true self, all the beings, not just human, all the living things you can imagine or you cannot imagine, right? Because there's a lot of living things now in the world we cannot imagine, but they're still there, they still exist with us. We don't know yet. Right? All the beings could find the self and become the Buddha, the self. Have animals done that? Why not? They have done it. Oh, the animal cannot practice that. We are lucky we are human beings. The human being can practice this then, but when the animal turn to become a human being, they could do so. Phải không thầy? Con vật thì nó không có tu thiền. Đúng rồi, chỉ con người thôi. Con vật, yeah, he says it's correct. Because that's something I add. So I need to make sure that what I'm saying is correct. Yeah. Cái dụng của tánh giác ngộ là mình chưa dùng được nhiều, nhưng mà hiện giờ mỗi người dùng theo cái tạo tác, tức là nghiệp lực của mình. Tạo tác của mỗi người thì có sâu, có cạn, có nhiều, có ít, mà thường nhận lầm đó là tâm của tôi. Okay, the thing is like everybody can function and can have all the capability as the Buddha. But now, because we don't live with our true self, we use it with a limitation, just like 20%, 10%. And those, the reason we can use them, because the cause and the effect of our lives after lives, right? Cause and the effect of the lives after lives together. That's why we can use part of it, like 20%. But when we out of that control, we can use it 100%. So every day now, you use part of your true self, but you don't know. But you don't use it completely as the Buddha does.